Hello everyone. Good afternoon everyone. Thank you to each and every one of you for being here with us today. We are very pleased to welcome all participants. STCOP Education Society Science Senior College, Department of Computer are proud to be able to host this webinar today. I find immense pleasure in introducing our honorable resource person, Mr. Manish R. Sahasrabudhe, who had been working now as a senior application developer in Fujitsu Consulting Limited, Pune. He having 13 years of experience in Oracle app technical development for modules including financial, HR, payroll, technical functional consultancy. Mr. Sahasra Buddhe had done MCA from SGB Amravati University, Maharashtra. He also had done PG diploma in business administration from Symbiosis Center for Distance Learning, Pune. Many students have question in mind that what are the skills required for Oracle SQL Server DBA job? How do I become a Oracle SQL developer? How do I face an interview for Oracle SQL developer? How I will get the job opportunity through Oracle SQL learning. So to solve this question, we arranged this today's webinar. Without taking your too much time, I am handovering this session to the Mr. Manish sir and requesting him to guide us. Thank you. Okay, hello. I hope I'm audible to everyone. So, hello everyone. Good afternoon. This is Manish. Madam has briefed me about, brief you about myself. So, I just wanted to thank principal and all the teaching staff of your college to give me this opportunity. And just I would like to share a few things which might be helpful for you in the moving into the job stream. So, let me share my screen and then we can start with. Okay, I hope it is visible to you. Yes, sir, visible. Okay, great. Yeah. So, okay, so the topic of our discussion is job opportunities through Oracle and SQL Server. So let's have it like a mix of English and Marathi so that everyone is comfortable. आणि कोणाला काही म्हणजे क्वेश्चन्स असतील तर आपण ते सगळे शेवटी घेऊ. तर बेसिकली कसं असतं की भरपूरदा असा क्वेश्चन असतो स्टुडंट्सला की मी लर्न जे करतो आहे म्हणजे मी टेक्निकल साईडला जे काही लर्न करतोय C++, जावा, PL/SQL, ठीक आहे, एव्हरीथिंग इज देअर. पण त्याचा अप्लिकेशन कसं करायचं किंवा डिग्री घेतल्यानंतर पुढचा जॉब रिलेटेड जो प्रवास आहे किंवा जॉब मिळण्यासाठी तर काही गोष्टी आपण इकडून तिकडून शिकत असतो की ठीक आहे आपल्याला जॉब अप्लाय करावा लागतो, पर्टिक्युलर साईट्स आहे तिथे जाऊन रिझ्यूम टाकावा लागतो किंवा थ्रू रेफरन्स आपण जाऊ शकतो. बट स्टील की काही गोष्टी असतात ज्या ऍडव्हान्समध्ये तुम्हाला कळल्या तर तुमच्या ड्युरिंग लर्निंग फेज तुम्ही त्याच्यावर जास्त एम्फसाइज करू शकाल. तर त्याच्यासाठी आपण हा सेमिनार बेसिकली कंडक्ट केलेला आहे असं समजू शकतो तुम्ही. त्याच्यामुळे तुम्हाला हेल्प होईल. तर फर्स्ट एक टू स्टार्ट विथ ओरॅकल रिलेटेड भरपूर लोकांमध्ये असं हे इन्फॉर्मेशन अशी पास ऑन होते की ओरॅकल म्हटलं की फक्त डेटाबेस आणि त्यातल्या त्यात DBA जो रोल असतो डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर तोच असतो. तर असं काही नाही आहे. ओरॅकल ही जी कंपनी आहे इट हॅज एक्वायर्ड लॉट ऑफ कंपनीज नाव आणि ओरॅकल टेक्नॉलॉजीच्या अंडर खूप साऱ्या टेक्नॉलॉजी येतात आणि त्यामध्ये खूप सारे जॉब्स आहे. जसं आपण मायक्रोसॉफ्ट मध्ये म्हणतो की मायक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे पण त्याच्यासोबत त्यांनी .NET रिलेटेड, SQL सर्व्हर रिलेटेड अशा खूप साऱ्या याचं बंच तयार केलेलं आहे आणि त्याच्यात खूप साऱ्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहे. C# झालं किंवा आता नवीन ऍडव्हान्स मध्ये ज्या काही विंडोज कम्पॅटेबल टेक्नॉलॉजी तसंच ओरॅकल मध्ये पण इट्स काइंड ऑफ बुके ऑफ ऑल द टेक्नॉलॉजीज अँड रिलेटेड जॉब्स विथ दॅट.
सो लेट्स स्टार्ट विथ दॅट. सो फर्स्ट आपण बघू की ओरॅकल स्टार्ट कशी झाली, म्हणजे कुठल्या याची फाउंडेशन कशी झाली होती. तर 1977 मध्ये इट स्टार्टेड विथ द नेम ॲज सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लॅबोरेटरीज. In 1995, its name was changed and it became Oracle Corporation. And the part of Oracle Corporation early success was because of the C programming language implementation in its product. सो आपण सी मध्ये पण ऐकलं, सीच्या हिस्ट्रीमध्ये पण बघितलं असेल की बेल लॅबोरेटरीज मध्ये सी ची सुरुवात झाली अँड देन इट बिकेम अ वर्ल्ड लँग्वेज. तर 1995 मध्ये सीच्या यूजमुळे ओरॅकल आपण म्हणू शकतो की एक स्टेज पुढे गेलं अजून. आणि नंतर मग बऱ्यापैकी मोठ्या मोठ्या कंपनीज ओरॅकलनी अक्वायर केल्या. सो 2005 मध्ये पीपलसॉफ्ट ही एक कंपनी आहे, त्याला त्यांनी ओरॅकलनी अक्वायर केलं. इट इज अ ERP सिस्टम. ERP इज लाईक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग. आपण त्याच्यावर अजून थोडं एम्फसाइज करू व्हॉट इज ERP, मे बी नेक्स्ट स्लाइड. नंतर 2006 मध्ये सीबेल वॉज टेकन ओव्हर ऑर अक्वायर्ड बाय ओरॅकल. इट वॉज अ CRM कंपनी. And in 2008, BEA system, it was an enterprise infrastructure software company. It was acquired. And 2010 आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की सन मायक्रोसिस्टम, जावा जिथे सुरुवात झाली, जावाची जी कंपनी आहे ज्यांनी जावा इस्टॅब्लिश केली, त्याला टेकन ओव्हर केलं. आणि इट वॉज लाईक आपण म्हणतो जे पॅराडाइम शिफ्ट, की इट वॉज अ बिग कॅच बाय द ओरॅकल वी वुड से. कारण की जावा was competing with many other technologies. जावा आणि ओरॅकल सोबत आल्यामुळे दे गेन लॉट ऑफ मार्केट. सो अशा प्रकारे हिस्ट्री आपण ओरॅकलची एक ब्रीफ आउट करू शकतो. ओके, सो देर आर डिफरंट रोल्स और डिफरंट फील्ड्स अंडर विच वी कॅन वर्क विथ ओरॅकल. सो त्याच्या आधी मी ERP एक हा वर्ड घेतला होता. सो बेसिकली व्हॉट इज ERP? ERP इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग. मीन्स फॉर एक्झाम्पल एक कंपनी आहे, त्याच्यात वेगवेगळ्या गोष्टी असू शकतात. सो जर ती मेकॅनिकल रिलेटेड कंपनी असेल तर त्याच्यामध्ये पार्ट्स असतील. जर फॉर एक्झाम्पल समजा तुम्ही होंडा कंपनीचा जर विचार केला, फॉर एक्झाम्पल होंडा कंपनी आपण जर इमॅजिन केली, तर व्हॉट विल बी द पार्ट्स दे माइट बी हॅव्हिंग. सो जर आपण टू व्हीलर्स कन्सिडर केले, टू व्हीलरचा एक प्लांट आहे समजा फॉर एक्झाम्पल, तर आपण त्याच्यामध्ये वेगवेगळे पार्ट्स त्या टू व्हीलरचे असतील, ते एका ठिकाणी येऊन असेंबल होतील. मग त्याची मे बी टेस्टिंग होईल. मीन वाईल कलरिंग, पेंटिंग, नंतर ऑइलिंग आणि पॅकिंग, ह्या सगळ्या गोष्टी तिथे होत राहतील. तर प्रॉडक्टच्या रिलेटेड ज्या काही इन्फॉर्मेशन असतात, म्हणजे कुठला पार्ट अवेलेबल आहे, नाही आहे, कुठल्या मॉडेलमध्ये काय कॉन्फिगरेशन असतात, तर हा एक प्रकारचा डेटा झाला. तर हा रिलेटेड टू आपण इन्व्हेंटरी रिलेटेड डेटा म्हणू शकतो. त्याचप्रमाणे त्याच कंपनीमध्ये किती एम्प्लॉईज आहेत, त्यांचं पेमेंट काय असू शकतं, त्यांना काय म्हणजे कुठल्या बेसिसवर पेमेंट दिलं जातं. जसं कोणाला मंथली बेसिसवर दिलं जातं. ब्लू कलर एम्प्लॉईज असतील त्यांना वीकली किंवा बाय वीकली पण पेमेंट होतं. आणि जे मे बी ड्रायव्हर वगैरे असतात त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर, म्हणजे एक ट्रिप कंप्लीट झाली की त्यांचं पेमेंट असू शकतं. तर हा जो डेटा राहिला तो इट इज रिलेटेड टू पेमेंट अँड एम्प्लॉईज. सिमिलरली बाकीच्या ज्या गोष्टी असतात अजून कंपनी चालण्यासाठी, फॉर एक्झाम्पल प्रोजेक्ट्स, तर प्रोजेक्ट रिलेटेड डेटा. तर अशा प्रकारे एकच आपण एक होंडाची कंपनी टू व्हीलरची बेसिक जरी विचार केला तरी त्याच्यामध्ये इन्व्हेंटरी रिलेटेड, एम्प्लॉई रिलेटेड, देन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, आणि आपण अजून मेन पार्ट आपण एक विसरलो तो म्हणजे फायनान्स रिलेटेड, की कुठल्या गोष्टी आल्या, म्हणजे किती पैसा आला किंवा किती वाउचर्स आले आणि किती पेमेंट झालं. तर इनवर्ड फंड अँड आउटवर्ड फंड. तर एका छोट्याशा एक कन्सेप्ट मागे किंवा एका कंपनी मागे भरपूर टाईपचा डेटा असतो. तर त्याला आपण एंटरप्राइज डेटा असं म्हणू शकतो. तर ह्या डेटाचं मॅनेजमेंट, तर आतापर्यंत असं होतं इनिशियली की मे बी एका रेकॉर्डमध्ये ठेवलं जातं, म्हणजे एक नंबर ऑफ रेकॉर्ड्स किंवा एका बुक, छोटी कंपनी असेल तर 1-2 बुक किंवा 1-2 डायरीज मध्ये वर्षभराचं मेंटेनन्स होऊन जात होतं. पण ओव्हर द इयर्स आपण जी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बघितली त्यानुसार कसं हजारो लाखो टाईपचे रेकॉर्ड्स असतात. तर त्या सर्व डेटाला ऑर्गनाइज करण्यासाठी जी काही सिस्टीम लागते, दॅट कॅन बी कॉल्ड ॲज अ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग, ERP सिस्टीम. आणि मग त्याच्यात भरपूर सारे पार्ट्स आहेत. सो त्याला आपण मॉड्यूल्स म्हणू शकतो. सो फायनान्स इज वन मॉड्यूल,
Then inventory related or order management is one module. आणि त्या मॉड्यूलच्या आतमध्ये पण खूप साऱ्या कन्सेप्ट असतात. तर त्या कन्सेप्ट लर्न करून मग त्यावर आपण सर्टिफिकेशन करू शकतो किंवा एक्सपिरियन्स गेन करून त्या फील्डमध्ये जाऊ शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट ERP व्हॉट आय वॉज ब्रीफिंग अबाउट. आपण परत त्यावर येऊ. सो करंटली we are looking at the different fields of work under Oracle. Here Oracle means Oracle related technologies, the bouquet of technologies which Oracle company is holding. तर त्यामध्ये फेमस आपण बऱ्यापैकी सगळ्यांनी ऐकलेला जॉब म्हणजे Oracle डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर, DBA आपण शॉर्टली म्हणतो. सो व्हॉट इज DBA? तो आपण एक प्रत्येकाला एक दोन लाईन्स मध्ये अंडरस्टँड करून घेऊ. हॅलो, एनीवन वॉन्ट्स टू से समथिंग? No, sir, just continue, sir. Okay, sure. So I hope I'm not going too fast. Let me know if the pace is okay. Yes, sir, absolutely okay. Okay, fine. Yeah, thanks. Okay, so first is database administrator. तर आपण डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर किंवा DBA आपल्याला रोल बऱ्यापैकी ऐकून तरी माहिती आहे. सो व्हॉट इट डज इज, सो मी जसं म्हटलं की देर आर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स अँड नंबर ऑफ डेटाज असोसिएटेड टू इट. So depending on the company size, the records could be in millions or more than that. So terabyte data, gigabyte data, आपण जे आता नवीन ज्या लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीनुसार आपण जे बघतो की साईज ऑफ डेटा इज ग्रोईंग डे बाय डे. तर त्या डेटाला मेंटेन करायसाठी एक पर्टिक्युलर पर्सन पाहिजे असतो. देर कुड बी अ टीम ऑफ इट ऑल्सो, की नंबर ऑफ डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटरची एक टीम असू शकते. तर एक साधारणतः मिड साईज कंपनीमध्ये तुम्हाला अराउंड 10 पीपल DBA टीम तुम्हाला लागते मिनिमम. कारण की जनरली हा जो रोल असतो तो 24/7 असतो, म्हणजे पूर्ण 24 तास त्यांचा सपोर्ट लागतो. सो ऑन अन ॲव्हरेज आपण 8 तासाची जर शिफ्ट कन्सिडर केली तर एका दिवशी 3 DBA रोटेट होतील. आणि देर कुड बी मल्टिपल प्रोजेक्ट गोइंग ऑन. तो आपण एक प्रोजेक्ट समजा टोटल 7 प्रोजेक्ट आहेत, आपण 2 आणि 1 अशा प्रकारे डिस्ट्रीब्युशन करू शकतो. सो अराउंड 8 to 10 पीपलची टीम डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटरची असू शकते. सो याच्यामध्ये काय होतं की डेटाबेस मॅनेजमेंट रिलेटेड थिंग्स, म्हणजे समजा ते डेटाबेस आहे तर त्याचे व्हर्जन्स चेंज होत राहतात डे बाय डे, किंवा त्याच्यामध्ये काही इश्यूज असतात, एक्झिस्टिंग इश्यूज असतात, तर त्याचे फिक्सेस ओरॅकल कडून सपोर्ट प्रोव्हाइड केले जातात. तर त्याला पॅचिंग असं म्हणतो. मे बी तुम्ही हे वर्ड्स काही ऐकले असतील. सो त्याच्यासाठी आपल्याला डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटरची गरज पडते. कधी कधी सिस्टीम इश्यू येतो, इन्स्टन्स म्हणजे आपला जो ओरॅकलचा डेटाबेस आहे तो डाऊन होतो, किंवा त्याच्या बेसिसवर जो ERPचा सिस्टीम आहे तो डाऊन होतो. तर त्याला मेंटेन करायसाठी किंवा त्याचा डेटा बरोबर चालला की नाही, त्यात काही सिस्टीम इश्यूज असतील ते फिक्स करायसाठी आपल्याला डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटरची गरज आहे. बेसिकली डेटाबेस रिलेटेड मेंटेनन्स आणि स्मूथ प्रोसेसिंग, म्हणजे डे बाय डे त्याचं प्रोसेसिंग प्रॉपर झालं पाहिजे, याच्यासाठी हा पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी असतो. आणि मॉनिटरिंग त्याचं मेन काम असतं की एव्हरीथिंग इन डेटाबेस इज गोइंग स्मूथ. कधी कधी स्पेस कमी पडते, म्हणजे डेटा ओव्हर द पिरियड जास्त तयार होतो, त्याच्यामुळे डेटाबेसची स्पेस कदाचित कमी पडते. तर ते पण मेंटेन करायचं. आणि जुना डेटा मे बी आता समजा एखादी कंपनी आहे, फॉर एक्झाम्पल IBM, त्याच्यामध्ये ती 100+ इयर्सची कंपनी आहे. तर मागच्या 50 इयर्सचा सोडून आधीचा डेटा मे बी इट्स बिट इरिलेव्हंट फॉर देम. तर तो डेटा आपण ऍक्च्युअल डेटाबेस मधून काढून आर्काइव्ह पण करू शकतो, म्हणजे दुसऱ्या ठिकाणी पण स्टोअर करू शकतो. सो हे सगळे मेंटेनन्सचे कामं डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर करतो. सो मुव्हिंग टू द नेक्स्ट इज PL SQL डेव्हलपर. तर डेटाबेस मध्ये जे काही डेटा स्टोअर आहे, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स जनरली. सो टेबलचा डेटा रिट्रीव्ह करायसाठी कोडिंग लँग्वेज जे आपण यूज करतो दॅट इज कॉल्ड एज PL SQL किंवा PL SQL. सो पॅकेजेस प्रोसिजर्स लिहिण्यासाठी पण एक रोल असतो, आणि तो पर्सन PL SQL मध्ये कोडिंग करतो. आणि मग त्याचं इंटिग्रेशन असतं विथ सम अदर लँग्वेज, म्हणजे मे बी जावा असू शकतं, किंवा UI साईडला किंवा HTML साईडला पण त्याचं कॉलिंग असू शकतं. पण बॅकएंड डेव्हलपर असा एक आपण रोल समजू शकतो की इट इज अ PL SQL डेव्हलपर. देन नेक्स्ट इज डेटाबेस आर्किटेक्ट. So database architect is which who knows the database part of it also at architecture level. म्हणजे कुठल्या लेयर्स असतात, कुठल्या त्याच्या कॅपेबिलिटीज आहे. तर हा टेक्निकल लेवलला बऱ्यापैकी एक हायेस्ट पोस्ट आहे डेटाबेस साईडला, अँड विच विल कोऑर्डिनेट बिटवीन द PL SQL डेव्हलपर, एनी अदर क्लायंट,
database administrator team, then project manager, everyone, and he will tell the feasibility. म्हणजे क्लायंट कडून एखादी रिक्वायरमेंट आली तर ती टेक्निकली पॉसिबल आहे किंवा नाही आहे ती तो सांगेल, विच इज अ डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर रोल, सॉरी आर्किटेक्ट रोल. हाय लेवलला त्याला पूर्ण आर्किटेक्चर आणि त्याची फिजिबिलिटी कॅपेबिलिटीज पूर्ण माहिती पाहिजे. आणि ऑब्विसली पहिल्या तो नाही सांगू शकणार. ही विल डू सम अनालिसिस, ही विल डू सम सॅम्पल कोडिंग ऑन दॅट अँड देन ही विल डिसाइड. सो एखाद्या गोष्टीला आपण जर चेक करायचं आहे की वेदर इट इज वर्किंग ऑर नॉट. फॉर एक्झाम्पल मला समजा PL/SQL थ्रू एक ईमेल पाठवायचा आहे. सो दिस इज माय रिक्वायरमेंट. तर मी काय करेल, एक बेसिक कोड लिहिल ज्यामध्ये मे बी मी हार्ड कोडेड म्हणजे एक सॅम्पल डायरेक्ट व्हॅल्यूज टाकेल की फ्रॉम दिस पर्सन टू दिस पर्सन, दिस इज द सब्जेक्ट आणि एक बॉडी टेस्ट मेल असे काहीतरी एक मेल बॉडी लिहिल. मी 3-4 व्हेरिएबल डिक्लेअर करेल आणि त्याच्यासाठी ईमेलची प्रोसिजर मी कॉल करेल. सो दिस काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज अ POC, प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट. म्हणजे बेसिक ईमेल जातो की नाही आपल्या सिस्टीम मधून. सो दॅट इज मग ऍक्च्युअल मध्ये जे रिक्वायरमेंट क्लायंटचं असेल की त्या व्हॅल्यूज कुठून येतील, काय असतील, कुठलं डोमेन असेल, त्या सगळ्या ऍक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन मध्ये झालं. पण बेसिकली आपण चेक केलं की वेदर अवर सिस्टम इज कॅपेबल ऑफ डुईंग अँड सेंडिंग द ईमेल ऑर नॉट. सो त्या टाईपचे कामं पण डेटाबेस आर्किटेक्चरच्या अंडर येतात की ही विल से दॅट वेदर दिस इज फिजिबल ऑर नॉट, दिस पर्टिक्युलर रिक्वायरमेंट इज फिजिबल ऑर नॉट. फिजिबल म्हणजे ऍक्च्युअल मध्ये होऊ शकते की नाही, टेक्निकली पॉसिबल आहे की नाही. देन नेक्स्ट इज ERP कन्सल्टंट. सो जसं मी म्हटलं ERP सिस्टम बद्दल आपण बोललो, तर त्यामध्ये कन्सल्टंट रोल असतो. तर त्यामध्ये 2 पार्ट असतात. वन इज टेक्निकल कन्सल्टंट, अदर इज फंक्शनल कन्सल्टंट. सो टेक्निकल साईडला ज्या काही ऑब्जेक्ट्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल जर आपण ओरॅकल मधला एक वन ऑफ द फेमस ERP इज ई-बिझनेस सूट, EBS म्हणतो किंवा ओरॅकल ऍप्स पण म्हणतात त्याला. सो जसं मी म्हटलं की मॉड्यूल्स असतात डिफरंट. सो one person may not be able to work on all the modules because there are some around 250 plus modules, and there are families. For example, finance is a family of modules. त्याच्यामध्ये मग AP, AR, GL means AP is payables, payables, then AR is receivables, then GL is general ledger. अकाउंटिंग चे ज्यांनी थोडाफार आयडिया असेल त्यांना हे वर्ड्स माहिती असतील, टर्म्स माहिती असतील. सो रिसिव्हेबल्स इज म्हणजे आपण जे वाउचर्स वगैरे, जसं फॉर एक्झाम्पल आपण एखादी गोष्ट परचेस केली तर आपल्याला इनवॉइस मिळतं, दॅट इज AP. त्याचं आपण पेमेंट करतो आणि मग त्याच्यानंतर ते फायनली ते अकाउंटिंगला जातं. सो दॅट इज अ जनरल लेजर, GL. सो ह्या 4-5 मॉड्यूल्स AP, AR, GL चा ग्रुप जो आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ फायनान्स फॅमिली आपण म्हणू शकतो, फायनान्स फॅमिली ऑफ मॉड्यूल्स. तसंच मग ह्युमन रिसोर्स रिलेटेड आहे, म्हणजे एम्प्लॉई रिलेटेड डेटा, त्याच्यानंतर त्यांचा पेमेंट रिलेटेड डेटा, नंतर त्यांचे बेनिफिट्स म्हणजे आपल्याला जसं PF वगैरे माहिती असेल, PF आहे, मेडिकल इन्शुरन्स आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी. तर ह्याच्या डेटा जो रिलेटेड असतो दॅट इज द HRMS मॉड्यूल. तर असे मॉड्यूल वेगवेगळे असतात. तर देर आर 2 पार्ट्स टू इट. वन इज अ फंक्शनल साइड. सो फंक्शनल म्हणजे फ्लो कसा असतो. म्हणजे जर फॉर एक्झाम्पल मला माझ्या सिस्टीम मध्ये एखादा नवीन एम्प्लॉई एंटर करायचा आहे. सो व्हॉट इज द प्रोसिजर टू स्टार्ट विथ दॅट. देन काय गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे, म्हणजे कुठल्या मॅन्डेटरी गोष्टी आहेत. देन मी त्याला ऍज अ पर्सन किंवा एम्प्लॉई माझ्या सिस्टीम मध्ये आणलं. त्याच्यानंतर त्याचा पेरोल कसा सेटअप करायचा, त्याला बेनिफिट्स कसे द्यायचे. तर दीज आर द फंक्शनल स्टेप्स ऑफ इट. अँड देन सेकंडरीली ऑन टेक्निकल साइड, जसं मी म्हटलं PL/SQL कोडिंग, वी कॅन राईट द पॅकेजेस अँड देन गेट अवर रिक्वायरमेंट डन. On second side, there are, other than PL/SQL, there are Oracle forms, Oracle reports. These technologies are there. Then there are further advanced technologies also. XML reports are there now. Nowadays there are multiple further advanced Apex and all those things are there. Those can be clubbed with Oracle ERP. So जे डेव्हलपमेंट आहे दॅट इज कॉल्ड एज टेक्निकल डेव्हलपमेंट और टेक्निकल कन्सल्टेशन. आणि फंक्शनल इज फ्लो रिलेटेड और सेटअप रिलेटेड. That is there are two streams of it, and then you can, under the functional also, you can get into a module specific thing and then get the learning done or your experience gained, and you can do the certification also. In Oracle side, oracle.com, if you go, you can check all the certifications available.
and there was some drive which was giving the free certification also recently. So that and all, I think maybe till this 28th February it is available. So you can check the Oracle site, oracle.com, and get the information of those all certifications. So this ERP, basically it is standalone system, you can say, or on premise they call in Oracle terminology. Means याचा जो सर्व्हर असेल तो तुमच्या कंपनीच्या कुठल्या तरी एका लोकेशनला असेल आणि तिथून तो ऑपरेट होईल. आणि आता नवीन एक कन्सेप्ट येऊन राहिली आहे, बऱ्याचपैकी बऱ्याच लोकांनी ऐकली असेल, क्लाउड कन्सेप्ट. तर ह्यामध्ये काय असतं की एव्हरीथिंग इज व्हर्च्युअल. म्हणजे समवेअर इन द वर्ल्ड कुठेतरी तर असेलच त्याचं स्टोरेज, पण तुम्हाला लोकली तुमच्या कंपनीमध्ये मॅनेज करायची गरज नाही. सो ERPच्या नेक्स्ट व्हर्जन आपण किंवा नेक्स्ट लेवल आता जी चालू आहे, जी विच इज वर्किंग, दॅट इज कॉल्ड एज अ क्लाउड. सो त्या क्लाउडमध्ये पण Oracle क्लाउड कन्सल्टंट वी कॅन बिकम. We can take the certification on that and then work on that. First we have to learn that, like कसं ते function होतं, कसं workout होतं, then get the certification. There are a lot of videos available on oracle.com for cloud. त्यामध्ये पण 3-4 sections आहेत. Just to brief, basically 3 sections आहेत. One is related to software, software as a service, SaaS आपण जसं म्हणतो, SaaS, SaaS, software as a service. Then there is a platform as a service, and infrastructure as a service. So there are 3 categories in the Oracle Cloud Consultant part of it. So basically आपला जर सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचा विचार केला तर दॅट इज SaaS, software as a service. Next is this Fusion middleware. So they have developed a middleware kind of stuff. Middleware is like database आणि application याच्या मधला पोर्शन. मे बी आपण त्याला सर्व्हर पण म्हणू शकतो. सो सर्व्हर साइडला पण ऍज अ फ्युजन मिडलवेअर कन्सल्टंट आपण नॉलेज गेन करून सर्टिफिकेशन करू शकतो. These are the basic few of them. There are a lot of them, but top few I have just noted down. And the last one in the list is a BI developer, business intelligence developer or consultant. So business intelligence ची एक कन्सेप्ट जर आपण म्हणतो, एक फॉर एक्झाम्पल आपल्याला विचार करायचा आहे, तर ऑनलाईन ज्या बुकिंग साईट असेल, फॉर एक्झाम्पल मेक माय ट्रिप, जस्ट इन केस, तर मेक माय ट्रिप मध्ये जो काही डेटा असतो तो ह्यूज नंबर ऑफ डेटा. देर आर सो मेनी पीपल युझिंग दॅट, सर्चिंग दॅट डे बाय डे. सो लेट्स से आपल्याला जर एखादं प्लॅन करायचं आहे, तर वी माइट बी सर्चिंग इट फॉर last 2 months and then deciding at one place ki I need to go to this place between this period and this period. So असा डे बाय डेचा त्यांचा डेटा खूप सारा असतो. तर ह्या डेटावरून जर आपल्याला काहीतरी बिझनेस रिलेटेड इनपुट्स तयार करायचे आहे किंवा सर्च तयार करायचा आहे, तर त्या सर्च अनालिसिसला आपण बिझनेस इंटेलिजन्स डेटा असं म्हणू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, की मी जर एखादी कंपनी आहे की जी वर्ल्ड ओव्हर आहे आणि आय एम सेलिंग लेट्स से कोल्ड ड्रिंक्स. सो मला जर माहिती, म्हणजे मला अशी माहिती पाहिजे की बिटवीन पर्टिक्युलर पिरियड इन द इयर हू लाईक व्हॉट ड्रिंक्स आर कन्झ्युम्ड मोर, किंवा कुठल्या एरियामध्ये किंवा कुठल्या हिल स्टेशनवर पर्टिक्युलर फ्रुट्स आर अवेलेबल किंवा कन्झ्युम होतात, अशी सगळी इन्फॉर्मेशन जी असेल, किंवा कुठल्या पर्टिक्युलर डेस्टिनेशनला सगळ्यात जास्त लोक जातात किंवा सर्च करतात, तर ही सगळी इन्फॉर्मेशन माझ्या बिझनेससाठी खूप इम्पॉर्टंट असेल. कारण की त्याच्या अकॉर्डिंगली मी माझं एक्सपान्शन प्लॅन करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, जर मी माझी कंपनी आहे, इट इज ओनली इन महाराष्ट्र, and then I came to know ki in summer season there are so many people who are going to hill station in Karnataka, let's say. So मी माझी नेक्स्ट ब्रँच इथे ओपन करायसाठी विचार करू शकतो. जस्ट अ केस स्टडी, आयडियली इट मे नॉट बी द केस, बट आपण एक जस्ट इमॅजिन करायसाठी अशी केस स्टडी हे करू शकतो. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ बिझनेस इंटेलिजन्स. तर त्यामध्ये पण काही टूल्स असतात आणि जो डेटा असतो तो डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ अ व्हेरी लार्ज नंबर, गिगाबाईट, टेराबाईट, मे बी मोर दॅन दॅट डेटा असतो. तर त्या डेटाला आपल्या रिक्वायरमेंट नुसार कसं आपण फेच करू आणि त्याच्यातून कसं अनालिसिस करू आणि कशाला आपल्याला रिक्वायर्ड जो इनपुट पाहिजे तो मिळवून घेऊ, दॅट इज कॉल्ड एज अ बिझनेस इंटेलिजन्स. सो त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट साईडला पण काम असू शकतं की देअर कुड बी सम प्रोसिजर टू बी रिटर्न ऑर सम रिपोर्ट्स टू बी डेव्हलप, आणि त्याच्यानंतर त्याचा एखादा प्रोजेक्ट पण राहू शकतो की क्लायंटच्या रिक्वायरमेंट नुसार मल्टिपल टाइम्स रन होणारे रिपोर्ट त्यांना डेव्हलप करून द्यायचे असतात. सो दॅट इज डेव्हलपमेंट अँड कन्सल्टिंग रोल इन द बिझनेस इंटेलिजन्स.
Okay, so next short but sweet. I will not take much time in this. So basic roles की आपण जॉब रोल म्हणजे कॉर्पोरेट मध्ये गेल्यानंतर कुठले कुठले जॉब रोल राहू शकतात. So these are some of the more frequently used job roles. नावं थोडंफार डिफरंट राहू शकतात. सो फर्स्ट एंट्री लेवलला साधारणतः सॉफ्टवेअर डेव्हलपर हा जॉब रोल असतो की वेन यू गो टू अ कंपनी अँड जॉईन ॲज अ फ्रेशर आफ्टर युअर डिग्री ऑर पीजी, दॅट विल बी अ सॉफ्टवेअर डेव्हलपर रोल, एंट्री लेवल रोल. कुठे कुठे त्याला सॉफ्टवेअर ट्रेनी पण म्हणतात किंवा अजून सिमिलर वर्ड्स असू शकतात, पण इट इज बेसिक टू स्टार्ट विथ द सॉफ्टवेअर डेव्हलपर. देन नेक्स्ट इज सॉफ्टवेअर अनालिस्ट. नेक्स्ट लेवल, एक नेक्स्ट लेवलचा मे बी 2 to 3 years एक्सपिरियन्स झाल्यानंतर सॉफ्टवेअर अनालिस्ट यू कॅन बी कॉल्ड, किंवा सिमिलर टाईपचा कुठला तरी एक टर्मिनॉलॉजी राहू शकतोय. देन नेक्स्ट इज टीम लीड. अराउंड 5 years we can consider, 5 to 6 years is team lead, where you will be leading a team of say 5 or 6 or 10 people. तर त्यांना तुम्हाला मेंटर पण करावं लागेल आणि सोबत तुम्हाला काम पण करावं. दीज आर द टेक्निकल रोल्स आय एम टॉकिंग अबाउट. देन नेक्स्ट कम्स प्रोजेक्ट मॅनेजर. सो मल्टिपल टीएल्स तुमच्याकडे असतील आणि त्यांना तुम्हाला मॅनेज करावं लागेल. सिमिलरली मल्टिपल प्रोजेक्ट मॅनेजरला तुम्ही डिलिव्हरी मॅनेजर. So the PM onwards, these are not actually the technical role, but you can go into those roles as with your experience and then your ability to prove yourself. So maybe software developer, analyst, team leader, project manager. Till this you can focus for now. Rest you will get to know as and when it's you explore those. Okay, so now is present and future opportunities in Oracle. So currently, जसं मी एक्सप्लेन केलं, there are multiple things. So just to start with, एक बेसिक आपण जर विचार केला तर PLSQL आपण जर व्यवस्थित केलं, SQL PLSQL जर केलं, तर ॲज अ PLSQL डेव्हलपर वी कॅन अप्लाय फॉर इट. अँड आपण जे थेरीमध्ये वाचलेलं आहे, कॉलेजमध्ये वाचलेलं आहे, ऑन दॅट बेसिसच वी विल बी जज. सो एक्स्ट्रा आपल्याला फार काही करायची गरज नाही. ओनली वी नीड टू क्लिअर द कन्सेप्ट. की एखादी गोष्ट आपण वाचली असेल, ती एक्झाम पुरती जर वाचली असेल, तर वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट अँड वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दॅट. सो त्याच्या बेसिसवर आपण ऍटलीस्ट बेसिक एसक्यूएल डेव्हलपर रोलला आपण जाऊ शकतो. देन तुम्ही काही एक्स्ट्रा जसं शिकलं, मी फॉर एक्झाम्पल ERP सांगितलं, ई बिझनेस स्वीट इज वन ऑफ द ERP, किंवा BI साईडला देर आर मल्टिपल टूल्स. वन ऑफ द लॉट सेलिंग टूल इज दॅट टॅब्ल्यू. ऍक्च्युली हे ओरॅकल कंपेअर डायरेक्ट ओरॅकलचं प्रॉडक्ट नाही आहे, पण टॅब्ल्यू इज हॅव्हिंग लॉट ऑफ डिमांड नाउ इट इज, कारण की बिझनेस इंटेलिजन्स मध्ये लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. आणि टॅब्ल्यू मध्ये कशी अशी कॅपेबिलिटी आहे की इट कॅन कनेक्ट टू एनी बॅकएंड डेटाबेस. सो बी इट ओरॅकल, बी इट SQL सर्व्हर, बी इट एनी अदर cloud related or any other database, even the non-relational databases, all those MongoDB and all those things. So त्याच्यामधून पण डेटा तो फेच करतो आणि इट कॅन गिव्ह अस द प्रॉपर रिपोर्ट्स विच कॅन लीड अस टू द कन्क्लुजन की आपल्याला आपल्याला म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मे बी आपले क्लायंट असू शकतं की त्यांना बिझनेस ड्रिव्हन डिसिजन जर घ्यायचे असेल तर. सो दॅट इज अनदर फर्स्ट. सो फर्स्ट थिंग इज SQL डेव्हलपर, अदर इज BI रिलेटेड टॅब्ल्यू और Power BI. देर आर मल्टिपल टूल्स बिझनेस इंटेलिजन्स साठी. इव्हन ओरॅकल साठी आपल्याला इन्फॉर्मेटिका म्हणून पण एक टूल आहे. देन अदर दॅन दॅट, आता क्लाउड बऱ्यापैकी मार्केटमध्ये आलेलं आहे, तर क्लाउड रिलेटेड सर्टिफिकेशन विच वी कॅन डू ऑन oracle.com. We can go and browse. There are a lot of certification. Software, Oracle Cloud Associate, Oracle Cloud Infrastructure Developer, Oracle Cloud Architect. All those things are there. So that is another opportunity. आणि इंटिग्रेशन. सो आता बेसिकली काय, इंटिग्रेशनचं एक बऱ्यापैकी एक मार्केट आहे आणि अजून ते ग्रो पण होऊ शकतं. बिकॉज लेट्स से माझ्याकडे एक बेसिक कंपनी होती, जसं आता ओरॅकलनी भरपूर कंपन्या अक्वायर केल्या, तशा बाकीच्या पण कंपन्या आहेत ज्या छोट्या कंपन्या किंवा मोठ्या कंपन्या अक्वायर करू शकतात. सो लेट्स से मी आता एक मोठी कंपनी अक्वायर केली आहे. मी एक बिझनेस क्लायंट आहे. सो द अदर कंपनी माइट बी ऑन से SAP and my company is on Oracle, and I want to bridge the gap between both the systems and then get the data into one of the system or access the data from both the system. तर ह्याला आपण इंटिग्रेशन म्हणतो, की 2 different types of systems or technologies which we can club together and get the data from those. So या इंटिग्रेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आणि टेक्नॉलॉजीला पण बऱ्यापैकी स्कोप आहे. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स. याच्यापेक्षा पण खूप जास्त आहे.
जसं तुम्ही आता ऍडव्हान्स मध्ये बाकी ओरॅकल रिलेटेड सोडून बाकी जर आपण जेनेरिक मध्ये विचार केला, सो डेटा सायन्सचं बऱ्यापैकी नाव लोकांनी सगळ्यांनी ऐकलं असेल. सो डेटा सायन्स और डेटा अनालिसिस इज सेम, की जो ह्यूज नंबर ऑफ डेटा, फेसबुकवर खूप सारा डेटा पडलेला आहे, खूप सारे युजर्स आहे, त्यांचा डेली ब्राउझिंग डेटा आहे, त्याला अनालिसिस करून त्याच्याशी फ्रुटफुल काही बिझनेससाठी इन्फॉर्मेशन जर काढता येत असेल, सो दॅट इज डेटा सायन्स और डेटा अनालिसिस. तो एक आहे. नंतर आपण IoTचा बऱ्यापैकी नाव ऐकलं असेल सगळ्यांनी. नंतर चॅटबॉटचं नाव ऐकलं असेल. चॅट मध्ये आपण समजा एखाद्या बऱ्याचपैकी बँकिंग सॉफ्टवेअरला वगैरे असतं. इव्हन आजकाल तर एज ब्राउझरला पण येतं की डू यू वॉन्ट टू अंडरस्टँड समथिंग और नो समथिंग और मे आय हेल्प यू वाले चॅट बॉक्सेस असतात. तर आपण जे काही रिप्लाय करतो त्यातले कीवर्ड घेऊन त्याच्यावर आपल्याला प्रत्येक क्वेश्चन विचारतात की कशाशी रिलेटेड तुम्हाला इन्फॉर्मेशन हवी आहे. सो दॅट ऍट द बॅक ऑफ इट देर मे नॉट बी अ ह्युमन ब्रेन. ते सगळं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर चालतं. सो डेटा सायन्स, IoT, चॅटबॉट्स, दीज आर द अपकमिंग टेक्नॉलॉजीज. काही प्रमाणात ऑलरेडी आहे, पण देर इज अ ह्यूज मार्केट. आणि ब्लॉकचेन वगैरे पण काही लोकांनी ऐकलेलं असेल. सो दॅट दोज थिंग्स आर व्हेरी प्रॉमिसिंग. आता पुढे त्याचं अजून किती फ्युचर कसं किती लवकर डेव्हलप होईल दॅट वी विल कम टू नो. बट इफ यू गेन द नॉलेज इन दॅट, इट विल हेल्प यू इन गेटिंग द जॉब्स. That's for sure. So the opportunity market is very high, very good rather. Okay, so next is what you need. So basic आपल्याला एक डिग्री तर लागते मिनिमम आणि एक स्पेसिफिक पर्सेंटेज असलेलं. इफ यू हॅव इट, इट्स गुड. Always it is not compulsory, but if you have a good marks 60 plus, it will be considered in most of the places, but percentage ची criteria सगळीकडे नसतो. So that's fine. The next is technical skills. So technical skills means what? तर एखाद्या गोष्टीचा सिंटॅक्स तुम्हाला माहिती असणं आणि जे तुम्हाला माहिती आहे त्यावरून लॉजिक बिल्ड करून ऍक्च्युअल आउटपुट कसं आपल्याला तयार करता येईल त्यात ती माहिती असणं. तर त्यासाठी तुम्ही जे काही शिकलेले आहे थेअरीमध्ये किंवा कॉलेजेसमध्ये ते तर आहेच, पण प्लस ऍक्च्युअली इंडस्ट्रीमध्ये काय चालतं त्यानुसार तुम्ही ती गॅप ब्रिज करायचा जर तुम्ही प्रयत्न कराल तर तुम्हाला ते इंटरव्ह्यू मध्ये पण हेल्पफुल होईल. देन नेक्स्ट इज ऑब्व्हियसली कॉन्फिडन्स. एखाद्या गोष्टीचं तुम्हाला जरी येतही असलं तरी तुम्ही ते सांगू कसे शकणार. जसं तुम्ही वायवामध्ये जाता तर तुम्हाला एखादी गोष्ट येतही असेल पण तुम्ही ती जे एक्सप्लेन नाही करू शकेल तर तुम्हाला मार्क त्यानुसारच मिळतील. सो सिमिलरली कॉन्फिडन्स इज मस्ट. आणि कम्युनिकेशन स्किल्स जनरली खूप हाय फाय इंग्लिश नसलं तरी चालेल, पण ऍटलिस्ट व्हॉट एव्हर यू आर स्पीकिंग इट शुड बी अंडरस्टँडेबल टू अदर पर्सन. सो कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ऍट बेसिक्स ऑफ इट तुम्हाला एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्सची आवश्यकता आहे. जर तुम्हाला असं वाटतं की कुठल्या गोष्टीत तुम्ही लॅक करताय तर स्टार्ट वर्किंग ऑन दॅट. इट्स नॉट अ रॉकेट सायन्स, यू कॅन डू इट. अँड फायनली IT मध्ये एक आहे की नेव्हर गिव्ह अप अप्रोच. कुठला एखादा प्रॉब्लेम असं असू शकतं की ते इझिली सॉल्व्ह नाही होणार, पण तुम्ही अल्टिमेटली ट्राय करत राहाल तर काही ना काही त्याच्यातून वर्कआउट होतं. आणि सिमिलरली टेक्नॉलॉजीज आर चेंजिंग रॅपिडली. सो लेट्स से तुम्हाला आज जॉब मिळाला, तुम्ही 2 वर्ष एका ह्याच्यात काम केलं, पण तुम्हाला अजून कुठली टेक्नॉलॉजी अजून काही नवीन त्याच्या स्किल अपग्रेड केल्या तुम्हाला जर त्याचा फायदा होत असेल तर दॅट अप्रोच विल बी ऑलवेज हेल्पफुल. म्हणजे असं नाही की आपल्याला एक जॉब मिळाला, वी आर डुईंग ओके, सो वी कॅनॉट लुक बियॉन्ड इट. सो आपल्याला नेक्स्ट लेवलला कसं जाता येईल याच्यासाठी पण आपल्याला प्रयत्न करत राहावं लागेल. आणि इव्हन इन प्रॉब्लेम्स, एखादा टेक्निकली प्रॉब्लेम एखादा इश्यू आहे तो सॉल्व्ह होत नाहीये, तर असं नसतं की होत नाही, काही ना काही होईलच, फक्त तुम्हाला अजून एफर्ट टाकावा लागेल. तर तो नेव्हर गिव्ह अप अप्रोच जर तुमच्याकडे असेल, सो यू कॅन मेक डिफिकल्ट थिंग इझी. सो दीज आर बेसिक स्किल्स. सो मुव्हिंग ऑन टू नेक्स्ट इज कन्क्लुजन, की आपल्याकडे जर जस्ट एक स्मॉल समरी ऑफ इट यू कॅन से, की आपल्याकडे प्रॉपर डिग्री असेल, टेक्निकल स्किल्स असेल, देर आर लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी टू सक्सीड इन करियर with the Oracle technologies. कारण की it's a bunch of bouquet of lot of technologies. There is a lot of scope in that. But other than Oracle, पण there are multiple things. Okay, so one thing I think we just not touched upon is SQL Server. So basically, Oracle and SQL Server are competing technologies or compatible technologies. So Oracle is using a PL SQL as a base, आणि रिलेटेड अजून खूप साऱ्या कंपनीज त्यांनी ऍक्वायर केल्या आहे. रादर like other than that, SQL Server is a Microsoft technology. So Oracleच्या PL/SQL आणि SQL Server मध्ये आपण जी कोडिंग यूज करतो, 95% both are same.
there are some additional features in SQL Server. So mostly SQL Server is used for the Microsoft technology or Windows compatible technologies or Windows compatible projects साठी आपण SQL Server use करू शकतो. Basically more or less both are same. We can consider them as same. Okay, and after finally everything, if you have any queries, maybe we can take one by one. Thank you, sir. Thank you. Now we take some question answering. Sure. Dear students, those who have any query, then please may ask with to the Mr. Manish sir. Please unmute your mic. There is any query regarding the your futuristic thoughts. So what you need to be do in a DBA sector or the backend sector. Yeah. So in case you don't want to ask directly, you can keep it in chat also. I'm okay to reply there also. Okay, Darshan, Shoaib. Then Hi, sir. Hello. Yeah. right question is Sir, Yes. how Tableau is connected to the database, Oracle database? Okay. So Tableau, we have to configure it. So if you see that user interface, so in that we can get into the connections part, and then we have to configure that to which database we want to connect it. So there are certain steps which we need to follow. So basically, if we just want to do some sampling of data or something, so then we can connect to basic this Excel file. So we can have an Excel file in local system and then connect to it. But if there are other products, so let's say a live Oracle database or live SAP database, so we need to configure that connection and then accordingly take it to forward, and we should be on the proper Excel format or data in a MDB format or data in a whatever SQL tabular structure or non-tabular structure. So need to be configure it perfectly so that this the whole the data is pictorialized in a required format. Any other questions? Sir, I have a question. Sure. Sir, means once we need to take opportunity in database freshers, database administrator as a fresher. Okay. So what sort of knowledge is basically required by these students? Okay, yeah. So good question actually. So database is like basically to start with whatever we have in studies, right? So we need to understand the architecture of database, because unless we understand the architecture of it, we will not know the flow of it. Secondarily, how the database maintenance happens, so that we need to understand. So basically, wherever there is a data for enterprise or any other company, smaller or bigger, so that data is important. So what important things we need to do, or DBA might be doing, we need to understand that. So data is important, so we need to take the backup of it, because if suddenly sometime if the data has gone like data is corrupted or something, we will be at a loss. So some, depending on the company's criticality, there is a fortnightly, weekly, or maybe daily backup of data, because if suddenly some issue comes, we will not have the backup of any data. So backup
taking backup is important activity. Then they need to monitor. So DBAs need to monitor everything. So if there is a load on the system and some functionality is not working, they need to act accordingly and then make it work. So let's say a banking system, if we consider a banking system is working on a some or the other server, right? So if people are not able to do their transactions, so then there will be a huge loss for the company. Maybe for banking relatively it will be lesser. Let us assume Amazon. So if people are buying every now and then in the world, and if Amazon server suddenly crashes or goes down for 1 hour also, they will be losing the amount in millions. So that should not happen. So they need to catch the things earlier. So if there is an issue in the system, they need to catch that early and make some other options available. And similarly, we have a backup server. So let's say a regular server is having some issue, so they cannot keep the system down for longer time. So they will shift the every operation to another system. So that is called as a backup server. So this backup and recovery is also important, and monitoring the system correctly. And then there are some patches given by the let's say Oracle or something, so that will give the bug fixes for existing issues. So patching is another activity. So these are important activity, and how those are done technically, how to connect to the system and how to monitor and how to write the script also. So if we consider for Oracle related database administration, Oracle DBA, they need to write shell scripting in PLS, even PLSQL related things, SQL queries they need to understand. Then what are the sessions and all? There could be a session block in a database which might be affecting the application's performance and or some other issues, or a system might go down or slow. So they need to identify the issues and then fix the those problems on the fly. Yes, sir. Sure. Sir, is right now there is opportunities, is a means that scalable opportunities available in market for DBA? Yeah, DBA is a bit different role actually. So DBA, if you go generally, they will ask you for a 24/7 role, 24/7 support. But there are a lot of opportunities, and you don't need to understand too much into technical. Like with basic technical understanding, you can go and work as a database administrator. But other than database administrator, there are backend developer, PLSQL developer, or as I said, cloud consultant, and those roles are also there. So if anyone really want to go into the database and they actually like that field, then they can go for it also. But other opportunities are also there, and the cloud, Oracle cloud, it is having huge market nowadays, and people are not available in that percentage. Yeah. Students, please ask some questions. हॅलो Yes, please. हॅलो सर कोणते कोणते फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेस आहे ऑरेकलचे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी हां, तर Oracle क्लाउडमध्ये सध्या आय थिंक 28 पर्यंत तरी आहे त्यांचे स्कीम. तर दे माईट एक्सटेंड इट ऑल्सो नेक्स्ट मंथमध्ये पण कदाचित एक्सटेंड करतील. सो फ्रीमध्ये त्यांची बऱ्यापैकी एक लिस्ट आहे. अराउंड 20 सर्टिफिकेट्स तरी असतील, विच यू कॅन ऑप्ट फॉर फ्री. यू नीड टू गो थ्रू देअर सिलेबस. सो त्यांनी व्हिडिओज वगैरे शेअर केलेले आहे. सो यू नीड टू फर्स्ट ऑप्ट फॉर इट ऑर अप्लाय फॉर इट. आणि त्यांच्या त्या व्हिडिओज गो थ्रू केल्यानंतर सम अराउंड 40 आवर्स ऑफ लर्निंग असतं, आणि त्याच्यातून गो थ्रू केल्यावर तुम्ही ती एक्झाम देऊ शकता. आणि इफ यू लुक ॲट देअर व्हिडिओज आणि त्याला प्रॉपरली तुम्ही फॉलो केलं, तर यू विल अंडरस्टँड दॅट. सो आफ्टर दॅट यू कॅन रजिस्टर फॉर दॅट सर्टिफिकेट, अँड देन मल्टिपल चॉईस असतं, ते ऑनलाईनच असतं. वी कॅन गिव्ह इट फ्रॉम होम ऑल्सो. आणि दॅट यू कॅन क्वालिफाय, आणि तुम्हाला रिझल्ट तेव्हाच्या तेव्हा येतो, आणि सर्टिफिकेट विदिन 1 or 2 days येतो. So that link, if you need, I can share it with the ma'am, and then Sonali ma'am, and then she can share it across. ओके सर थँक्यू Yeah, sure. हेलो सर. Yes, please. सर एक क्वेश्चन था. हाँ. जब एप्लीकेशन पर क्वेरीज अपन करते हैं डेटाबेस की,
हाँ हाँ तो एप्लीकेशन से सर्वर के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है तो उसका मीडियम क्या होता है? ओके, सो उसका मीडियम तो जनरली ये होता है, नेट होता है। तो अगर आपका सिस्टम मीन्स एप्लीकेशन और डेटाबेस अगर सेम ही सिस्टम में है, सो इट विल बी नॉर्मल केबल। बट अगर जैसे क्लाउड पे है तो इट विल बी थ्रू अवर नेटवर्क। सो हाँ दैट्स सर, व्हाई तो उसमें प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है उसमें? protocol wise it depends, like what type of security which you are having. Just like TCP, UDP, or OSI, something like that. Okay, so similar, like depending on the cloud infrastructure, internally it is taken care. तो HTTPS अगर basic है तो वो होता है, and then accordingly it can vary. तो cloud में अभी exactly मुझे check करना पड़ेगा technology wise, मतलब which protocol is being used. ओके सर, ठीक है। But security wise if you ask, like जो हमारा ऑथेंटिकेशन होता है SSH एंड ऑल, वो हम हाँ। यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटा क्रिटिकलिटी, बट एनक्रिप्शन एंड एवरीथिंग वी कैन इन्वॉल्व इनटू दैट. कॉज सर जो डेटा ब्रीच होता है डेटाबेस से, तो डेटाबेस में सेव होने के बाद होता है ब्रीच, या फिर जब उसको सेव करते हैं तो मीडियम के बीच में से ब्रीच होता है? ये क्वेश्चन था मेरा। ओके, डेटा ब्रीच. ओके, सो देयर कुड बी टू थिंग्स. सो अटैक कैसे होता है उस पर डिपेंड करता है. सो व्हाइल गो ओवर द नेटवर्क, वहां से भी डेटा ब्रीच हो सकता है क्योंकि आप स्टोर्ड इट इनटू सर्वर, एंड अगर बाहर से कुछ अटैक आता है तो दैट कैन ट्राई एंड फेच दैट डेटा. So depending on what vulnerability of your system is there, it can get breached any from anywhere, from application, from the in between path, or from the database side. It can breach at any place. So इसीलिए हम encrypted data, we suggest to send the encrypted data from one place to another place. अच्छा, तो मोस्ट ऑफ कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है इसके अंदर? जस्ट लाइक टीसीपी और यूडीपी? Okay, that I need to check exactly. टेक्नल मतलब प्रोटोकॉल लेवल पे उतना मुझे नहीं आइडिया है. ओके सर, I'll ठीक check है। and get back to you. Yeah. सर सोर्सेस कोणते कोणते कशामध्ये? ओरेकल्स मध्ये? सोर्सेस हा, म्हणजे जॉब रिलेटेड सोर्सेस और डेटाबेसचे डेटाचे सोर्सेस. डेटाचे. सो डेटा सोर्सेस मीन्स आपल्याला ऍप्लिकेशन मध्ये जो पण डेटा आपण एंटर करतो त्यानुसार अदर्स कॅन यस प्लीज. ओके, सो डेटा आपण जो काही ऍप्लिकेशन मध्ये एंटर करतो दॅट कॅन कम फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. आपण स्वतः मॅन्युअली एंटर करू शकतो. वी कॅन गेट द फाईल फ्रॉम सम अदर थर्ड पार्टी सिस्टीम अँड देन अपलोड दॅट. एक युटिलिटी आहे SQL लोडर, त्याच्या थ्रू आपण डेटा अपलोड करू शकतो डायरेक्टली इनटू सिस्टम्स. तर दोज आर द सोर्सेस. आणि डे बाय डे आपण जे काही डेटा एंट्री करतो किंवा एखादं ऑनलाईन सिस्टीम असेल तर ऑनलाईन सिस्टीम थ्रू डायरेक्टली पण डेटा जो आपण युजर राहू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मी जसं म्हटलं की मेक माय ट्रिपची गोष्ट, तर युजर प्रोफाईल आणि त्यांनी सर्च केलेला डेटा, सो दॅट ऑल्सो कुड बी द सोर्स ऑफ द डेटा. तो आपण इंटिग्रेशन आपल्याला कसं करायचं आहे, आपल्याला स्कोप किती आहे, किती गोष्टी आपल्याला चेंज करायच्या आहे किंवा कोऑर्डिनेट इंटिग्रेट करायच्या, त्यानुसार आपला डेटा सोर्स व्हॅरी किंवा मल्टिपल गोष्टी आपण एकत्र करू शकतो. ओके सर. Hello. येस प्लीज. Sir, Nikhil here. या हाय निखिल. Hi. Sir, if suppose we are completing a course of database, then what type of opportunities we are having in market, and how many data engines available? So we have a different type of opportunities. Okay, yeah. So fine. So at the maximum percentage of it, most of the data which is in the form of a relational database, it is covered by the Oracle. So Oracle has their own database and it is quite robust. So many people go with the Oracle and then component like competing or the compatible products. But other than that, we have the SAP database also. So in that also they use different language, and we can learn that platform and then get the information to how to access that or how to operate that SAP data. And in cloud we have different technologies now.
So Oracle Cloud is there, Azure is there. Okay, so it is up to us, and we cannot get everything under our belt at a time. So we need to decide to which level we have to go, or to which field we have to go, and then accordingly learn the system, and then accordingly we can fetch. But at the crux of it, select from particular column from particular table, this syntax will be remain same as long as you are fetching the data from the database. There could be little bit here and there in the syntax, but basic concept from all the database fetching data and then writing the procedure on top of it, that will be the more or less same. So we have to understand where we have to go, and then accordingly take the certification, take the learnings, and then apply for it. No, sir. But my question is, what type of profile will available in market? Just like a developer or support, means what type of job is available in on the basis of this course? Okay, fine, got it. Yeah, so as I said, a few roles I have already specified, like the software developer initially, and then the next analyst, and then team lead. So in that also we have different things. Like for example, if we are building a system on around a database, we can do a testing of it also. So it could be a developer, it could be a support, as you said, because already existing system may need a support and enhancements, the further additions of the functionality to it. So support, enhancement, development, and testing. So these kind of so these roles depend on your project related things. Okay. And sir, what about DBA thing? So DBA specified, like you have to do the maintenance of that database. So database administration. So taking the backup, keeping the patches in place. So let's say a production database is there. Uh, Companies running everything on that. So you cannot keep that database down for a long time. So let's say a company is in US, and in their night time, which is India's daytime, then only you can apply some patches, or you can bring it down for some, say, 10 minutes or 15 minutes time. So that managing that downtime patches and monitoring the system performance, and then upgrade, downgrade, all those things will come under the database role, database administrator role. Okay, sir. Sir, but suppose if we are going with the DBA profile, it is good in future, or That's what. That's what. Generally, no profile is good or bad, I would say. But generally, people who don't want to go much into technical things, they will prefer DBA profile. That's what I have seen. It's not like that, but because in but DBA side, you will. DBA is also pure technical thing, right? Which one? Which one? Sorry, I missed your question. Can But you the repeat? DBA is also core technical thing, right? Yes, but the approach people take, right? So generally they first go for a development related role, then this DBA type of role. So these are specific roles. So if you and more or less in DBA thing, you will do the same thing again and again most of the times. There may not be new things which you will be doing, or you will be doing a new thing once in a 6 months or once in a year. On daily basis you will be doing the same job again and again. That's what generally happens, unless you are working for 8 or 10 different clients, and every day you are getting the issue from some other client. So then you might be doing the new things. So obviously DBA is also a challenging role, but people do not prefer it at start generally, unless they have actually interest in that field. Okay. Thank you, sir. Yeah, thanks. Yes, sir. Very brief explanation and very humble answer to the questions of our Thanks. students. Thank you so much, sir. Thanks a lot. Is any last question from any students? Okay. So, sir, I would like to express my gratitude to all including you, sir, of the webinar for their presence and contribution to make this webinar as a great success. Some near about the 100 number of count our students count is available in this webinar. And I extend my gratitude to our honorable resource person, Mr. Manish Sahasrabuddhe, sir, to take out uh,
to take out the time from his busy schedule to grace the event. Today we had a opportunity to hear you, sir, Thanks. and hear your thoughts. We are really experienced that you have plenty of experience in DBA field, and definitely encourage our students for their futures. Thank you so much, sir. Thank you very much. I will also say that I hope I covered whatever questions I can answer, and then whatever the uh, presentation I have given, I hope it will help all the students to gain some, at least 5% of addition to their knowledge, I would say, in this field, specific field. And best of luck everyone, and thanks to all the teachers and principal to give me opportunity to present the seminar or presentation in front of all your students. And thanks for your patience, and thanks for your time. Thank you, sir. Yeah, thanks. Now, I declare the webinar is over now, and all of participants may be left now. Thank you, all of you. Before that, please fill the feedback form. Everyone must. Okay, thank you.